students have discussed regarding the this year prelims, and there are a few things always, as an aspirant we have the doubts with respect to prelims, and the most important part of the UPSC preparation is prelims. Yes, prelims is very important, and prelims is the most difficult examination in comparison to all three stages, because prelims every answer is in front of us, but however we are unable to mark it the right answer. So today's class, so what is my experiences, and over the period of time I have gained, I have collected the few experiences of the toppers, so I'll be sharing those things, and there are few do's and don'ts for the prelims, and as I will be discussing with you people. IAS prelims is nearing, so what are the things you have to do and how to score high marks with confidence. So my strategy would be to clear the prelims. We have C-square formula. C-square formula. What is the C-square formula? C-square is to clear the prelims. What I believe is, my experience says that if you have the confidence and if you have the conceptual clarity, then prelims is in your pocket. And that confidence and that clarity you should develop over the period of time. And that cannot be developed in 1 or 2 days. Because C-square formula clearly says that confidence matte clarity irbeku. If you have the confidence, then half of the questions you have attempted. And if you have the clarity with respect to the concepts, then definitely prelims will be in your pocket. So to get these two things, so what are the basic things we have to do? There are certain do's and there are certain don'ts for the UPSC prelims. So today I will be discussing few of the things, and whenever we come in the next session, I will be discussing a few other things. See, what are the do's for the prelims? The first and foremost part is the focus, and this is the focus time. As the prelims near, see, many of the people were working from last 1 year, 2 year and 3 years, okay, but what is required, what is important is focus. You should be very focused during the prelims time. If you don't have the focus during the prelims time, then rest, if you have worked since from last 1 year or 2 year, it doesn't matter. So the focus is very, 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 very important thing. Means you have to involve in the process, that what is the pattern, what is the demand, what is the the syllabus, in what way I have to study, and how much syllabus I have covered, and how I am organizing my studies, how is the day's plan, what I have to study in the morning, what I have to study in the afternoon, what I have to study in the evening, how many tests I have to write. Everything should be planned. Without plan, if you are preparing, then prelims is a distant dream. Okay, so plan the things and execute the things properly. If you do these things, definitely prelims will be in your hand. Many of you have heard about or talked with the UPSC toppers of previous years. Everyone says simple thing. Okay, every coaching institution says only one thing, that is revision. If you don't revise, then forget prelims. So revision is most important aspect. Before going into the details of these 2-3 points, so I just want to tell you people that for clearing the prelims, you need revision. You need conceptual clarity. To get this conceptual clarity, you have to revise the subject multiple times. Because one times you might have understood the concept, but however you have not thought in a different perspective. The same concept you have not thought in a different angles. So to understand these things, you have to solve multiple choice questions of variety of questions. Okay, it's not that like we have taken the previous year syllabus, previous year questions and finished. No, you have to solve multiple types of questions prepared by the many organizations, many institutions. Just go through them. Okay. So revision ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿವಿಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈ ರಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ 3 to 4 times ಮಿನಿಮಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. 5 times ನಾವು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 5 time ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಥರನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ರಿವಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಓದ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಕಾಲಜಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಇವು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಿವಿಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಯಾವುದು, ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಲಿಟಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಲಿಟಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಕನಾಮಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಕನಾಮಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಾನೇನಂತ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ UPSC. If you understand yourself clearly, the UPSC demand, and then prelims will be easy. Most of the aspirants don't get into these things. They don't understand themselves, and also they don't try to understand what is the demand of the UPSC. To understand these things, so you have to get involved in the process. Okay. So while doing the revision, what you have to do? So you have to mark your strengths and weaknesses of each subject. See, ರಿವಿಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಜನ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಗರಸ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಜನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ದು ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಪ್ಪದೇ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ರಿವಿಷನ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಅಗೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ರಿಗರಸ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಯಾರು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ UPSC ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್, ವೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇನ್ ವಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಆರ್, ವೇರ್ ಡು ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, and what is the understanding of each subject you have, what is the level of understanding in each subject. Okay, so ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ either you buy it or you whatever they available in the market, you can take those question papers, solve it rigorously, solve by keeping time. 2 hours ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನು, ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಭಾಳ ಜನ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, 3-4 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2-3 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ನನಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸಲ್ಲೇ ನನಗೆ 30 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸಲ್ಲೇ 40 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ವೈ ಮೈ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್, ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಬರೀತೀರ, ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಪೇಪರ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಕ್ರೆಡೆನ್ಸ್ IAS ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು 2 hours ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅರೌಂಡ್ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀರಾ, ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 10-20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಅವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೈ
number of attempts. So for increasing your number of attempts, what you do, you mark the questions which you don't know at all. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 1/4. ದಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 1/4. ಅದು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ, 100% ಏನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 10ಕ್ಕೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, 10ಕ್ಕೆ 10 ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಟೈಮು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 10ಕ್ಕೆ 10 ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೇನೋ ಭಗವಾನ್ ಪೇ ಭರೋಸಾ, ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1-2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್, ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Okay, I have come up with few things here. For attending the test series, what you have to do to understand yourself, okay, you have to do this for at least 10 tests. Okay, ಒಂದು 10 ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ರಿಗರಸ್ ಆಗಂದರೆ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಪಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಬರೀತೀರಾ, ಎಕನಾಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಒಂದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದಾಗ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಬರೀತೀರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಲೋ. ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ನೋ 100% ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದ್ದೇ ಆನ್ಸರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಂಬರ್ 1 ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ, ಐ ನೋ ಇಟ್. ನಂಬರ್ 2 ಕ್ವಶನ್, ಐ ನೋ ಇಟ್. ನಂಬರ್ 4 ಕ್ವಶನ್, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲೇ, ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್, ವೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ 50-50 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 2ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ 7th ಕ್ವಶನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಓದಿದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, 50-50 ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, 100% ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ. ಅಂದರೆ ಯು ನೋ ದಿ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ರಿಟೈನ್ ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ in the first reading you should mark the question which you don't know anything about it. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. 50-50 ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಮ್ ಅರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟಾಪಿಕ್ಕು, ಅದರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಅದಷ್ಟೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 50-50 ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮು ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಲವರು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಾಜಿಕ್ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್, at that point of time whatever the logic strikes to your mind, according to that you will mark it. Look at that logic. If the logic is on what logic you are marking ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೈಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಐಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದೊಂದು 10 ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ UPSC. ಇವೆರಡೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ UPSC. ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ UPSC and when you understand yourself, then prelims will be cake walk for you. Okay, so to understand yourself you have to mark these things. So you have to understand how you are marking, how your pattern, how is your pattern, how the the mind is working when you are attempting the questions, in what angle it is thinking, in what way it is thinking, in what logic it is thinking. So you have to observe it. Without observing it, so you will we will not be able to do this. Okay, so people who are scoring low consistently, you have to do these things. Okay, so first one is mark whichever you know, second one is 50-50, and third one is circle. So when it comes to in the second reading, you will mark only those questions which you have put the box, and in third reading what you will do, you will start reading the circled questions, and never ever in the second reading you will read these questions. You wrong questions anna odade illa. You will never ever read those questions, because it is just a waste of time. Because avana mind hegirutte andre subconscious mind sumne ella questions odutte. What it will do when you are going for a second reading, even if you have marked across, or even if you in the first attempt only, if you feel like okay you don't know this question, okay, you have not heard anything about that question, then still it will go on reading. So ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡೇ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Reading those questions, you are losing the time. So again and again reading those questions, you are losing the time. So 15 to 20 seconds to read the questions ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. 20 ಕ್ವಶನ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ಹೋದರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದಬೇಡಿ. ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 1, 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಅದು 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು 2 and 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್, ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ಇಟ್, ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Okay, in that perspective, just if you have some logic, apply some logic to these 2 statements, try to eliminate the options. Okay, try to eliminate the options. If you are able to eliminate the options, then you mark on this, or else don't go for it. Okay, and some people say that okay sir, illa ನನಗೆ ಇವೆರಡು ಸೇರಿದ್ರೂ these 2 ಇವೆರಡು ಸೇರಿದ್ರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 40 ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, 50 ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನಾನು 50 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, 60% 60 to 70% is static and 30% is dynamic. And how much score you want? 98 marks, hardly 50% of the paper. So to get 50% of the paper, you need to have a grip on the static part. Until unless you have this grip on the static part, you will not be able to clear the prelims. So in that perspective, you should work, you should revise the subjects, you should have the grip on the subjects, and you have to mark your strength, you have to mark your weaknesses, where in which you have the grip over the subject, where in which you don't have the grip over the subject. So when you don't have the grip over the subject, you need to put more effort on that. When you put more effort on that, it will be easy for you to clear the examination. Okay? So this pattern should be compulsorily followed, not only for UPSC, for any type of examination. This is important. So for any type of objective examination, before writing a test series, you just mark this. Okay, one is right, one is box, okay, one is circle, and one is wrong. So if you do these things regularly, you will be able to understand in what way you are attempting the questions. When you are able to understand yourself, you can find out your mistakes. When you know your mistakes, you can correct those mistakes. If you don't know your mistakes, how can you correct it? You cannot correct it, right? So in that sense, do these things compulsorily.
ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ coming back to the topic, that revision is important, revision of subjects, revision of current affairs and test series. So in test series, after doing these things, there is one more important point. Most of the aspirants neglect the explanations part of the test series. They just see the key answers and they will leave it there, and some people will mark or highlight the value added points in the test series, but however they will not be able to put it or take those value added points and add it to the notes. They don't do that. So my recommendation would be, you will be having your static notes, let's say polity, economy, geography. Let's say you are attending the polity test and you have your static notes. So if anything which has come into the test series and which does not have in your notes, please go and add it there itself to that topic. Let's say there is a question on definition of state, and in your polity static notes there is a definition of state, but this definition and that definition has lot of variations, or this definition is giving some inputs to the which I have already. Okay, so you need to add that value added content to your static part. Okay, static part ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ added content ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ Lakshmikant in front of the Lakshmikant book and revising it, and over the period of time what you are reading, over the period of time what you will get, nothing, the same content which is already there in your mind. You are trying to bring it again, you are trying to see it again and again so that it can remember. But however, you should also, you have written the some people will write around 20, 30, 40, 50 test series. So if you are writing those number of test series, and there will be a lot of value added content in the test series, for that matter any institute which is giving the explanation, it has a value added content in it. So those value added content you should add it to the static part. When you add it to the static part, when you are revising the subject, it will again, you are doing both the things. You are revising the test series, you are also revising the static part. Okay, without revision of the test series also, it's a waste of attending the test series again. So you have to revise the content, or you have to revise the value added part in the test series. So because it is giving more confidence to you, it is giving more knowledge about the topic, it is telling the different perspective of the topic which you have not thought. Okay, so in that sense, try to add the value added content to your static part only. When you add the static value added content to the static part, you will get more knowledge about the topic. When you have the more knowledge about the topic, you will get confidence. When you have the confidence and clarity, you will clear the prelims. Okay, so this is the most important aspect. Okay, so value addition is the most important aspect of the prelims. It will also helpful for the mains, it will also helpful for the interview. Okay, so don't neglect this value addition part. Okay, whatever you have read, let's say when you are reading a newspaper and there is a case, there is a judgment which has come, okay, with respect to EWS quota, or with respect to the appointment of the judges, or with respect to anything. So at that point of time, whatever the content, you get it and you can value add it to your static material. Okay, don't try to make it a separate notes. If you are you will be unable to revise it. You may make the notes separate notes for current affairs, but which is in sync with the topic, but however you will be unable to revise those things. So my recommendation will be, whatever the value added content you have with respect to those topic, you have to add it to the static notes. Okay, this is most important aspect. Okay, so second point, analyze the last 5-year PYQ. Okay, last 5-year PYQs, the previous year question papers, are most important. So try to analyze them. What is the changing pattern? Try to understand the changing pattern over the last 5 years. What kind of questions he is asking, what kind of questions he is framing, how the questions are framed. The same static part is framed differently, or there is a different addition of different variety of questions have come up, or there is an addition of topic. The last year there was a question based on 2021, I guess. There is a question called as advocates and bar council.
Okay, most of the people have not knowing much about it, or they have read only once about the advocate, who are called as advocates, and what are the rules for the bar council. Okay, or they have read in current affairs. So such kind of questions looks like bouncer for you people. Okay, but to have that understanding, so you have to analyze the last 5-year question papers. Analyze means thorough analysis. You must understand the demand there, what you are trying to understand there, what you are trying to analyze there, how the questions are being asked, in which area the questions are being framed, in which topic the questions are being framed, in what perspective the questions are being framed, what he is trying to get from the aspirants, what he is looking into the aspirants, what kind of knowledge he wanted in aspirant. So you have to analyze in that perspective. So when you try to analyze and when you understand the changing pattern of the UPSC, then definitely whatever you read, whichever book you read, you will be reading in that perspective only, the perspective which is demanded by UPSC. When your when the UPSC demand and your reading perspective syncs together, then definitely you will clear the prelims. Okay, so identify the strengths and weaknesses. I already talked about this. So identifying the strengths and weaknesses of the subject. So which subject is weak for you, which subject is easy for you, you have to identify it. And what are the strengths? Let's say some of the people have the polity as a strength, some of the people polity as a difficult, economy as a strength, economy as a difficult. So to understand the strengths, so what you have to do, you have to write the test series, and you have to see what kind of knowledge you have, what kind of grip you have over the subject. So when you have the you have to work on your weaknesses. Okay, so once you work on your weaknesses, definitely you will be able to make it to the prelims. Okay, so then solving the variety of questions. Okay, so it is important to solve the variety of questions rather than solving more number of questions. Many people say that, sir, I have solved around 50 tests. So those tests, does those tests contain the variety? Variety ಇದೆಯಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Okay, does those questions give you with different kind of knowledge, different kind of perspective? Does those questions pose you some kind of challenges to answer those questions? Whether those things those test series or those questions, does those ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ವರೈಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್. ವರೈಟಿ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಬುಕ್, ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. UPSC is not demanding that. UPSC is trying to know how much how better you have understood the subject and how much common sense do you have. Okay, right? So variety of questions is very, very important rather than number of questions. So attend the mock tests and value add your content. I have told earlier also, attending the mock test is very, very important. Attend those tests, practice those things. Okay, whatever I have told you, that marking pattern. So to understand yourself, so take mark, fix the dates for the test series, and then you mark your pattern, how much score you are getting. Quality first test, how much score I got. Okay, how many questions. Scores are not important again. What you have to do here, you have to observe. What you have to observe? You have to observe the number of questions you have attempted and number of correct. Okay, number of correct questions you have marked, number of correct and number of wrong. So most of the people attempt should be more than 80, there is no doubt at all. Okay, and plus 80 plus only, and then number of wrong, how much numbers you are making a mistake. There will be people who will be making 50 questions wrong. There will be people who will be making around 45 questions wrong. Okay, something like that.
So you have to reduce these wrong. You have to reduce the incorrect marking. Once you reduce the incorrect marking, automatically the correct marking will increase. Okay, your focus should be on why you have marked wrong. You have to analyze that part. I have told you there, whether you have marked the question based on intuition or whether you have marked the question based on logic. Okay, see those things, observe those things. If you are marking the question based on intuition, then how many questions are being corrected? Let's say there are, based on intuition, if you are marking and you have attempted 10 questions, out of that 7 are right, then your intuitions might be good. Okay, and logic, if you are applying some logic and marking 10 questions and 7 are right, then definitely so the way you are using the logic is right. So you observe these things. If it is going into negative, then be cautious about it. If it is going into negative, don't try to attend those questions. Okay, so observe yourselves. That's what I'm saying. Prelims is all about understanding the self. If you have a clear understanding yourself, then definitely prelims will be cakewalk for you people. Okay, do that thing genuinely, honestly, then definitely you can observe the changes in your marks. Okay, I'll assure you that with my experience and with my knowledge, I can tell you that, okay, if you practice this, box, circle, and then wrong pattern, if you practice these things, definitely I will assure you, over the period of time, after solving the 10 tests, by applying this method, after solving the 10 tests, definitely your score will increase, and definitely you will have a lot of good understanding about yourself. Okay, and it will reduce the marking incorrect questions. Okay, next, there are certain few things which you should not do it. Do not neglect the CSAT. Yes, this is the major part. Do not neglect the CSAT. Most of the aspirants neglect the CSAT because they think that they have already. No, many engineers, okay, generally, the engineering students, they feel that, okay, I can get 67 marks because this is a qualifying paper, you need to score 67 marks. Okay, for that you have to mark 27 correct questions. Okay, so most of the people think that I can do it aram se. But there are few aspirants, in the last couple of years, okay, who have scored 120 plus in GS, but however, CSAT, they were able to score only 47 to 58, and they did not qualify because they neglected even if you have the good grip on the CSAT, you should solve few mocks before going to the final examination. Okay, try to do that without fail. Do not neglect the CSAT. Do not read multiple sources for the same content. Read the same content multiple times rather than reading the multiple sources for the same content. Most of the people have the fear, and some of them friends says that, okay, ಈ ಬುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ಆ ಬುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೊಸದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿಲ್ವಾ ನೀನು, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇನು ಭಯ ತೊಗೋಬೇಡಿ. Okay, if the content is good, if the books are standard, then don't worry about it. Okay, just go read multiple times, try to solve the different variety of questions on that topic and get a grip on that. Okay, don't read multiple sources for same content, and do not panic for the prelims. Okay, at the end of the exam ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಜನ ನನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಯ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇನೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. UPSC or any, for that matter, any competitive examination requires managing skills, particularly at the end of the moment. Last 1 ತಿಂಗಳು 15 ದಿನ 20 ದಿನ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, that it's all about managing with whatever you have. Most of the, there is one example, Rukmini Nair, who got second rank. She cleared the prelims with just 2 marks. And she is the topper of the examination, right? So what I'm saying is, prelims does not judge your knowledge. Okay, so don't get panic how much you have read and how much you have covered and how much you are
friend has covered or some other people have covered. Don't worry about that. Don't panic. Everything will be easy, but try to have a skill called as managing skill. Whatever the content I have, based on that I will mark the answers. That confidence you should develop. Whatever the content I have, based on that I will clear this prelims. That confidence you must have it. When you have this confidence, definitely you will mark the right answers, even if sometimes you have less clarity about the questions, still you will be able to mark it. All the 50% of the chances, wherein which this type of questions, when you are solving the box type of questions, almost all of the questions will be correct. Why? Because your confidence is high. When your confidence is high, definitely half of the way is achieved. Don't worry about what others are reading, what others are referring. If in the end moment, you should stick to the content which you have read and revise more number of times. Okay. Don't try to master in the subjects. No, not required. Don't require. No, in UPSC it does not require a master's in each subject. They require jack of all, master of none. Okay. So don't try to master. Most of the people try to say that, okay, like I want to be a good. When I have the whole grip on the subject, when I become a master in the subject, then only I will write the test series, or then only I will go to the sir, talk to sir, meet the sir, and ask the questions. No, you will never become a master in the subject, and you are not come here to become or take a degree or PhD in the subjects, right? You have come here to understand the concepts, properly, get a hold of the subject, and then move on. And what is required for the exam, you need to understand only that part and write the examination. Okay. Don't try to master. Don't simply attend the questions in which you don't have the knowledge. Most of the people do it. They will attend the questions which they don't know at all, because they have attempted only 50 questions. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಬಿನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಬಿ, ಅದು ಸಿನೂ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ನೆವರ್ ಎವರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್, because the probability of getting correct is how much? 1/4. 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ 1/4 ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ 3 ಮೇ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈವನ್ that is neutral. But sometimes there are high chances that all questions may go wrong. Without logic, if you are solving any type of questions and in which you don't have any knowledge, then definitely most of the times it will go wrong. Very few people will have such kind of luck, wherein which even if they don't know, if they attend it, they will get the marks. Very few, hardly 0.001% people will be there. Okay, so don't attempt those questions wherein which you don't have any knowledge about that question, or you have not read anything about it. If you can apply some logic into it, then only you have to attend those questions. Okay, understood? Okay, so few of the things I think I have been able to clear it. Okay, so at the end of the session, I want to say one thing, that C-square formula is very important to clear the prelims. Confidence and clarity. Once you have the confidence over the subject, once you have the confidence over the over the current affairs, then, and once you have the clarity over the subject and confidence, then definitely you will be able to clear the prelims. Okay, confidence and clarity, confidence and conceptual clarity is very important to clear the prelims. So all the best, do well.